Okay, now you can see the question here. This is a sequential algorithm. Sorry, this is a selection type control structure algorithm. The make a selection type pack කියන්නේ අපි දන්නේ ඔය කියන්නේ වර්ණ පාලන ව්‍යුහය කියලා. There are three control structures in programming: sequential control structure, selection control structure, and repetition or iterations. අනුක්‍රමය, වර්ණය සහ පුනර්කරණය. ඉතින් මේක වර්ණ පාලන ව්‍යුහය ඒ යටතේ මේ සරල වර්ණයක් තියෙන්නේ. Here you can see a very simple selection. හරි. එතකොට දැන් මේකේ ඔයාලට start තියෙනවා, ඊට පස්සේ input එකක් තියෙනවා. You can see start and input. For this section you can consider it as a sequence type part. In some algorithms you can see a combination of different control structures. The may part එක කෙලින්ම පිළිවෙලට වෙන එකක් නේ. එතකොට මේ ස්ටෙප් එක උනා, ඊට පස්සේ මේ ස්ටෙප් එක උනා. ඒ නිසා මේකේ මේ start and read AB input කරගන්න ස්ටෙප් දෙක sequence එකක් විදිහට තියෙන්නේ, අනුක්‍රමයක් විදිහට තියෙන්නේ. Then in this yellow color decision box you can see the condition. එතකොට එතන conditional operator එකක් use කරලා දෙනවා larger than. So you know how these conditional operators work. They check the right hand value with the left hand. So they check the left hand value, LHS value, with the right hand value always. That means if you have 50 here larger than 50 here and larger than 60, this 60 will be compared with 50. ඒ කියන්නේ දැන් හැම වෙලේම මේගොල්ලෝ වම් පැත්තේ තියෙන එකත් එක්ක දකුණු පැත්ත එක compare කරනවා. ඒ අනුව තමයි true false create කරන්නේ. You know these comparison operators will create true or false. එයාලට පුළුවන් boolean status දෙකක් create කරන්න, දෙකෙන් එකක්. ඒ දෙකක් පුළුවන්, දෙකෙන් එකක් තමයි create වෙන්නේ. දැන් මෙතන compare වෙන්නේ 50 larger than 60 කියලා. So you know 50 larger than 60 is not a correct statement or correct condition. It is false. So the result of this condition will be false. If you make a 60 larger than 50 විදිහට ආවනම් you will have it as true or false. එතකොට මේවා binary selections. ඒ කියන්නේ එකයි මේ පාරවල් දෙකක් හදන්නේ. Normally when we write flowcharts in our practice, we don't put false here. Instead we put no, and instead of true we put yes here. අපි සාමාන්‍යයෙන් no yes තමයි මේ දාන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන question mark එකක් දානවා. සමහර කට්ටිය මෙතන if එක use කරනවා, එහෙම නැත්නම් is එක use කරනවා. ඒ is use කරන්නත් පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඒ මුකුත් නැතුව a larger than b කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ selection control structure එකක් මේ විදිහට path දෙකක් තමයි හදන්නේ. Two parts only. So the concept here is if you input two different values, it will be true or false. If it is true, then it will print A and it will reach to end. Then මේ program එකේ හැටියට ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ඉලක්කම් දෙකක් අගයන් දෙකක් input කරාට පස්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඒක true වුණොත් මේ path එකේ program එක ගිහිල්ලා end වෙනවා. ඉතින් මේක solution කියන්නේ path දෙකක් තියෙනවා. There are two different paths, but the program only flows through a single path. Here it will perform a selection. That's why we call this control structure as a selection control structure. ඉතින් මේක මේ එක path එකක් තමයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න දැන් මේක false වෙනවා නම් මෙතන ඇඳලා තියෙන විදිහට මේක මේ පැත්තට තමයි යන්නේ. එතකොට output එක B. So you will have the output as B. ඉතින් මේක තමයි simple selection අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ සරල වර්ණයේ සහිත අවස්ථාවක්. එතකොට අපි කලින් කතා කරා there are few
Pascal IDEs, integrated development environments that you can use to practice your programming skills for O level. O level වලට programming skills practice කරගන්න IDEs කීපයක් තියෙනවා, integrated development environments කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ simple Pascal IDE එකක් තියෙනවා, ඒක මම use කරනවා, ඒක lazy ටිකක්. And also we build only CLI programs, CLI type applications. CLI කියලා කියන්නේ command line interfaces. අපි command line interfaces විතරයි use කරන්නේ. Graphical user interface develop කරන්නේ නැහැ. එතන codes ටිකක් වැඩිපුර දිනවා, O level වලට එහෙම කරන්න නැහැ අපිට. හරි. අනිත් කාරණේ අපි දන්නවා in order to develop the program, we usually convert this diagram or the flow chart into a pseudocode. That means fake codes. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තිනවා එහෙම නැත්නම් ඒක අපේ method එක pattern එක මේ flow charts pseudocodes වලට convert කරලා තමයි අපි programming වලට යන්නේ. ඉතින් මම මේ side එකෙන් මේකේ pseudocode එක දාන්නම්. හරි සරලයි pseudocode කියන එක ව්‍යාජකේත කියන එක පොඩි rules ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ flow chart එක බලාගෙන මේක develop කරන්න පුළුවන්. So here for the start we write begin, and after that you can write read a comma b, and if this is how we write conditional structure. Again a කොන්දේසි සහිත structure එකක් අපි ලියන්නේ, selection control structure එකක්, simple selection එකක් ලියන්නේ if ඊට පස්සේ condition එක. So if a larger than b, මේකේ true false වෙනකොට අපි දාන්නේ then කියන එක. So if condition then මේක එක failure ලියන්න ඕනේ. දැන් if condition then කියන එකේ තේරුම මෙන්න මේ condition එක true වෙනවා නම් then you should type the true part or yes side of the program. Yes side එකේ තියෙන statements ටික තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ condition එක true වෙනවා නම් you have to write print a. If not, that means else. You can put print b, and you have to remember that you have to mark the end of if. So you should mark the end if. ඒ කියන්නේ දැන් මේ condition එක ඉවර වෙනවනේ මේ දෙකෙන් කොහොම හරි වෙලා. එතකොට end if එක mark කරන්න ඕනේ. So it has three main sections like if, else, end if. That means if condition then true statements, else false statements, end if. ඉතින් මෙතන if එකට පස්සේ එතකොට if එක හරි ගියා නම් සිද්ධ වෙන දේ මෙතන ලියනවා. එහෙම නොවුනොත් මේ එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. then කියන එක skip වෙනවා else ට. එතකොට මේක සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ end if ඉවර වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ දැන් then වැඩ කරොත් වෙන්නේ මේක ඉවර වෙලා end if ට reach වෙනවා. it skips the else part. else part එක skip කරනවා. Then you don't have anything else in your program. වෙන මොකුත් මේ program එකේ කරන්න නැහැ. So you can reach to the end here. මේවා capital ම දාන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. But it is easy if you read the capitals. or capital use කරත් අවුලක් නැහැ. එතකොට දැන් මේ සිංහලෙන් යොදාගද්දි මේ if then else වගේ වට එහෙම සිංහල වචන යොදා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ කැල සිංහලෙන් පාවිච්චි කරත් English word ටික ලියන්න නැහැ. කියන්නේ begin වෙනකොට ආරම්භය ලියන්න පුළුවන්. read වෙනකොට ආදානේ නැත්තම් කියවන්න කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් මේ if then else print වෙනකොට දර්ශනය කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් if then else end if කියන ඒවා වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඒකසේ ඒවා English වලින්ම ලියන්න ඕනේ. Because we are writing the pseudocodes in order to make it easy for the programming. Programming කරගන්න ලේසි වෙන්නේ නේ pseudocode එක ලියන්නේ. ඒතර අපි දැන් මේ pseudocode එක බලාගෙන program එක develop කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනිටම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ you should realize how many variables you need to create for this program. The මේ program එකට variable කීයක් ඔයා හදන්න ඕනද? The variables කියන්නේ අපේ memory locations RAM එකේ. ඒවා තමයි මේ values RAM එකේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි program name එකක් දෙනවා නම් එතන ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්.
program find large. We are finding the largest value. Find largest. Find largest. Input comma output semicolon. So this line is not an essential line. Make අත්‍යවශ්‍ය line එකක් නෙමෙයි. But you can write this one to introduce the program. Program එක මොකක්ද කියලා කියන්න තමයි අපි ලියන්නේ. ඒක නැති වුණා කියලා වැඩ කරන්නේ නැත්තේ නෑ program එක. ඔයගොල්ලෝ මේ අනිත් දේවල් ටික දන්නවා. The reserved word එකක්, identify එකක්, මෙතන input output ඒ program එකේ style එක අපි ලියලා තියෙන්නේ මේක input output inputs තියෙනවා ඒ වගේම output තියෙන program එකක්. Then you should declare the variables. This is a very important step because you have to declare all the variables that you are going to use in this program. Otherwise, without declaring any variable, you cannot use them in your program. Then declare කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ variables හදන්නේ නැතුව පස්සේ වාට ඒ variables අලුතෙන් create කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පස්සේ ආය හදන්න බෑ. මෙතන විතරයි හදන්න පුළුවන්. කලින් හදලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ variables දෙකයි. Let's assume those variables are integer values. අපි ඒවා integer data type එකෙන් තියනවා කියලා හිතුවොත් a and b type is integer then semicolon. This is how you declare a variable. So the way you write these codes are known as the syntax of the programming language. ඒක තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ syntax එක තමයි ඉගෙන ගන්න. Syntax එක කියලා කියන්නේ වාග් රීතිය. එහෙම නැත්නම් programming language එක code එක ලියන්න ඕන විදිහ. So you can go for the start, that means begin එකට යන්න පුළුවන් main program එක පටන් ගන්න. Then you can ask the user to input two values as a and b. ඔයාට user ට කියන්න පුළුවන් values දෙකක් input කරන්න කියලා. So I'm going to output something for the benefit of the user. User ගේ ප්‍රයෝජනයට මම ලියනවා please input two integer values කියලා. හරි. integer values දෙකක් input කරන්න කියලා මම user ට instruction එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ line එක ඉවර කරලා so I'm going to write another thing, write another write line. No, another write කියන function එක මම ලියනවා. ඔයාලා දන්නවා write කියන function එක එයා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන content එක print කරනවා අලුත් space again අලුත් line එකක් create කරන්නේ නැහැ. So I'm going to use the write function here and what it will print on the screen is a equal. එතකොට user a කියන අගය දෙන්නයි තියෙන්නේ. So we have to take that to our variable. To read it to variable we use read line function. Then you should put a කියලා variable එකක් හැදුවා. මේක display එකේ පෙන්නුවා. එතකොට user input කරන value එකක් ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ a කියන variable එකට ওই value එක input කරගන්න. ඉතින් අපි ඒ වැඩේම ආපහු b කියන එකටත් values දාගන්න use කරොත් write b you can write b equal then you should write it to b. ඒක ඔයා read කරගන්නවා b ට. Then the if part. If a larger than b, then in Pascal also you have to write then. Pascal වල තර pseudocode එකේ විදිහටම තමයි යන්නේ. හැබැයි මේ print කියන එක වෙනකොට ඔයාලට write ලියන්න. So write you can use write line here. Write line largest value is a. So you can print the value of a using comma a. අපි දන්නවා මේ comma එකක් දාලා a කියලා ලිව්වොත් ඒ a ගේ value එක ඔයාලට print කරන්න පුළුවන්. Then you go for the else. නිකම් a b print කරනවට වඩා මේ විදිහට print කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක meaningful ටිකක්. Then also you can write line. එහෙම නැති වුණොත් largest value එක අපි දන්නවා is b. So you can print b like this. b
B word print කරන්න පුළුවන්. So you don't write end if here. In Pascal, you can't write end if. Instead of end if, you have to write this semicolon. This semicolon will mark the end of the if condition. If condition එකේ end එක mark කරන්නේ semicolon එකේ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා අර පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා මේක display කරලා end එකට ගියාම අපේ screen එක close වෙනවා. So we just put a read line here. Without brackets what use කරගෙන without parenthesis use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වරහන් දෙක නැතුව මම හිතන්නේ use කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ read line දාන්නේ මොකුත් read කරගන්න input කරගන්න නෙමෙයි. We are just using this read line to pause the screen at this point. ඒ කියන්නේ ඔය read line එක හැම වෙලේම enter එකක් ඔබනකම් බලන් ඉන්නවා. enter key එක. ඒක නිසා ඔයා enter කරනකම් මෙතන program එක හිර වෙනවා. එතකොට ඔයාලට output එක බලන්න පුළුවන්. So now I'm going to convert the program or compile the program. If there are no errors, if you have errors, it will show here. If there are no errors, you can compile the program successfully and run it. දැන් අපි ඒක compile කරලා සම්පාදනය කරලා ධාවනය කරලා බලමු. එහෙම run කරද්දී ඔයාලට output එක මෙතන පේනවාදී please input two integer values. මේ screen එකේ දැන් මේ පැත්තේ මේ හරිය තියෙන එක මේ line එක තමයි දැන් print වෙලා තියෙන්නේ. දැන් program එක ඉන්නේ මෙතන පස්වෙනි line එකේ. ඒතර ඔයාගේ මේ blink වෙන cursor එක ඔයාලට පේනවා. ඒක ඔයා මොන හරි integer value එකක් type කරලා enter කරනකම් එහෙම ඉන්නවා එතන. අර right කියලා විතරක් ලිව්වහම එයා අලුත් lines create කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාගේ value එක මේ line එකේම වදිනවා. Then you can enter. Now you are in this level at the line 7. Then line 7 එකේ ඉන්නේ. So 45. ඉතින් අපිට දෙනවා a තමයි විශාල කියලා. එහෙනම් largest value is a. It is 100. So you can see the result like this. Then ඔයාලට මේ විදිහට result එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක type කරාට පස්සේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට cursor එක blink වෙනවා පේනවා. ඉතින් ඒ read line එකේ හින්දා අපි බොරුවට එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් වැඩ කරනවානේ. මුකුත් read කරන්නේ නැහැ. නමුත් enter එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා යා ඉස්සරහට යන්න. So the program is stuck at the line 13. So when you hit enter, it will end the program and close the screen. Program එක end කරලා close කරනවා screen එක. හරි. දැන් මේ simple selection එකක් කරපු හැටි මෙතන ඉඳන් මෙතන තමයි අර if condition එක convert වෙන්නේ program එකට. So now you can see here the semicolons are missing. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන semicolons නෑ නේද කියලා බලන්න. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මෙතනත් semicolons නෑ. else එකෙත් semicolons නෑ. මේක නිකන් අර හැම line එකේම semicolon දාන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. මේ begin එකෙත් semicolon නෑනේ. මොකද මේ begin එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක එතන ඉඳන් මෙන්න මේ full stop එක දක්වාම program එකේ main area එක main programming area එක. ඒක නිසා ඒක එහෙම ඔයාලට line එක close කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ if පටන් ගත්තාම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකම් මෙන්න මේ semicolon එකට එනකම් මේ if condition එක ඇතුලේ තමයි ඔයා ඉන්නේ. හරිද? මේ if condition එක ඇතුලේ තමයි ඔයා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට program එකෙත් මේ semicolons දාන්න බෑ. මේවට එහෙම දැම්මොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් ඔයාලට errors එනවා. හරිද? මේ දෙන්නේ because expected colon semicolon expected but else found. මෙතන එහාට මේ else කියලා එකක් එහෙම එන්න බෑ. එතකොට මේක ඉවර වෙනවනේ මෙතනින්. ඒ නිසා else එක එන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ semicolon තියන්න බෑ. එතකොට මෙතන තමයි end if වෙන්නේ. මතක තියාගන්න if වල Pascal වල අනිත් lines වලට ඔයාලට else මේ මොනවද semicolon එකක් දාන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මේක මම අර වෙනදා වගේම ඔයාලට group එකට දෙන්නම්. So you have to practice these questions. හරි. ඒතර අද class එකේ වනේ 26 නේ. Yeah,
in here you can't use semicolon because the semicolon is to display the semicolon is to recognize the line end that is through. Again, the semicolon එක පොවිච්ච කරන්නේ line end එකක් පෙන්වන්න තමයි. But with this end you mark the end of the entire program. ඒක පොඩි වෙනස් තැනක්. ඒ කියන්නේ මුළු program එකේම අවසානයේ තමයි මෙතන mark කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාට මෙතන end එකත් එක්ක full stop එක යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ semicolon එක use කරන්න බෑ. පේනවනේ compiler එකක් කියන. එතකොට වාක්‍ය compile කරන්න ගියහම compile කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක semicolon එක විතරක් තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ එහෙම බෑ. That's also a syntax. ඒකත් ඉතින් එක syntax එකක් තමයි. ඒක නිසා මේ syntax follow කරන්න ඕනේ program කරද්දී. මේ විදිහට තමයි whatever program එක develop කරන්න වෙන්නේ. Right. Let's move to the next question. In this question, you can see Savani bought a toy for Rs 325 and sold the same for 458. How we can find if Savani has made a profit or a loss? එතකොට දැන් රුපියල් 325ට item එකක් toy එකක් අරන් තිනවා. ඒක 457ට විකලු. algorithm එකක් හරහා කොහොමද අපි මේක profit ද loss ද කියලා හොයන්නේ. මේක example එකක්. දැන් ඕනම එකකට අපිට දාන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ විදිහේ solution එකක් discuss කරන්න පුළුවන්. You can see here flowchart how to find profit or loss. This is a example. හරිද? මේක example එකක්. main program එකේ අවසානයේට full stop එක තියෙන්න ඕනේ. දැම්මොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මොකද එයා expect කරනවා එතනින් program එක ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක compile වෙන්නේ නැහැ එහෙම program එක. errors එනවා. ඒ නිසා ඔයාලට එතන එකක් තියෙන්න ඕනේ. compile එකට compile කරන්න බෑ එහෙම හරියට instructions තිබ්බේ නැත්තම්. right. දැන් අර මේ උදාහරණය හැටියට selling price and cost price එක අපි input කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ selling price එක cost price එකට වඩා වැඩිද කියලා. වැඩි නම් profit calculate කරලා පෙන්නනවා. නැත්නම් loss එක calculate කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ yes no පැති දෙක ඇතුලේ profit එකක් calculate වෙන එකකුත් තියෙනවා option එකක් විතර. profit එකත් calculate වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ උදාහරණයක් හැදෙන හැටි මේ රුපියල් 325ට භාණ්ඩයක් කරන් 458ට වික්කනම් cost price එක 325 selling price is 458. Condition is to compare whether the selling price is larger than cost price. දැන් ඔයාලට condition එක තියෙන්නේ selling price එක cost price එකට වඩා වැඩිද කියලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ හැඩයට selling price එක cost price එකට වඩා වැඩි. එතකොට profit එක මෙහෙම හෙව්වහම රුපියල් 133ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට profit කියන side එකගෙන යන්නේ මේ scenario එකේ හැටියට. මේ උදාහරණයේ හැටියට program එක flow වෙන්නේ profit කියන side එක. profit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ condition එක true වෙනවා. single selection එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා condition එක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා profit එක print කරලා end එකට යනවා. එතකොට අපි බලමු මේකට pseudo code එකක් හදාගෙන ඉස්සෙල්ලාම. So you should write begin here. Read cost price. Even you can use these things as same as in the flowchart. Read cost price. That means CP. Then you should write read selling price. It's SP. And if even you can write these things if in simple letters. Simple letters වලින් ලියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් capital වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. If SP
larger than CP. දැන් මෙතන බලන්න මෙතන if වෙනකොට is තියෙන්නේ. එහෙම is if මෙතන flow chart එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන if විතරයි තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි. If SP larger than CP, yes වෙනකොට අපි ලියන්නේ then. ඒ then එක ASCII මේ then කියන site එකට අයිති ටික ලියන්න ඕනේ. So you should write these things. So there's a process and also output. Process එකකුයි output එකකුයි දෙකම මේක ASCII තියෙනවා. The profit equal SP minus CP. So print profit, print profit else එහෙම නොවුනොත් යන්නේ loss එකක්. ලොකු නැත්නම් අනිත් පැත්ත නම් ලොකු loss එකක් යන්නේ. loss නම් CP ගෙන් SP අඩු කරන්න වෙනවා. විකුණපු cost price එකෙන් විකුණපු ගාන අඩුවට විකුණලා තියෙනවා. Then you can type print loss. Loss කියන variable එකට ආපු value එක print කරනවා. Then end if එක දැම්මා. program එක end කරා. මෙන්න දෙයක් print කරන්න නැහැනේ. ඒ නිසා program එක ඉවරයි. එතකොට මේ pseudo code එකේ හැටියට අපි program එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. So we are going to find profit and loss. So profit loss input output එකක්ම තමයි. Assume the SP and CP sign integer. ඒවා ඕනනම් ඉතින් අපිට real කරන්නත් පුළුවන් කමන්නේ. real දාමු සාල. බාණ්ඩ වටිනාකම CP SP real කියලා දාන්න. real data type එක කියන දශම ස්ථාන සහිත ඒ බාණ්ඩ වල මිලුත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට මේකේ ලියන්න පුළුවන් මේ line එක මම අයින් කරනවා. මොකද මම මේකේ ලියන්න යන්නේ input cost price නේ අපි එහෙම අරකේ පිළිවෙලට ලිව්වා නම් cost price ඉස්සලම ගත්තේ input cost price that means CP. එතකොට මේක පොඩි ඕනම සිම්බල් එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අර user ට මේක වෙන් වෙනවා. ඒකෙන් මේක ගන්න නම් CP ඔයා use කරන්න ඕන CP කියන එක. මෙතන එතකොට ඔයා input sell price selling price අපි මේ price එක ගන්නේ SP කියලා. SP එහෙම SP කියලා නම් දාන්න ඕනේ නැහැ CP SP කියලා. හරි. ඒක user ට පේනවා ඉතින් එච්චරයි. මෙතන තමයි හරියට SP CP තියෙන්න ඕනේ. එතකොට selling price එක වැඩි නම් cost price එකට වඩා then අපිට දැන් process එකක් තියෙනවා profit එක calculate කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි profit හදලා නැහැ. So we need to create profit and loss. We need these variables also. So profit කියන variable එක ඕනේ colon equal because we are creating a calculation here. Profit colon equal selling price minus cost price. Selling price minus cost price. එහෙම වුණොත් ඔයාලට තියෙන්නේ profit එකක්. Profit equal කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක print වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන profit කියන variable එක print කරන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් you have a loss. මේ ව්‍යාපාරයෙන් loss එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට loss colon equal CP minus SP. එතකොට මෙතන ඔයාලට තියෙන loss එක print කරන්න. Can print loss equal your variable to print loss.
read line එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක run කරන්න ගියාට run වෙන්නේ නැහැ. because there are some errors. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ then සහ else වල. හරිද? statement එකකට වඩා තිබුණොත් Pascal ට හොයාගන්න බෑ ඒක හරියට. දැන් මෙතන statement ගොඩක් දෙකක් තියෙනවානේ. එකකට වඩා තිබසෝ ඒක කාටද අයිති කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් තිබ්බනම් එයාට ඒක අවුලක් නැහැ ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙකක් තිබ්බහම හෝ දෙකට වැඩියෙන් තිබ්බහම හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා පොඩි අපි යූස් කරන පොඩි දෙයක් begin එකක් යූස් කරනවා අය if එක ඇතුලේ. ඒතර මෙතන අපි යූස් කරනවා end එකක්. මම හිතන්නේ මේ විදිහට තමයි ඒක අපි කරන්නේ. අපි try කරලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු අපිට begin එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට end එකක් යූස් කරන්න වෙනවා මේ විදිහට. If SP larger than CP, then begin profit equal SP minus CP. Should have an else here. Else එකකින් තියෙන්න ඕනේ. Right. මේක run කරලා බලමු. Input cost price 458, selling price 500. Even you can put some decimal places. Then you know what happened with real numbers. නේද අපි ගිය කලින් සතියේ කතා කරා මෙහෙම එනවා. එහෙම එනකොට අපිට කරන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන :02 කියලා දාන්න. එතකොට ඕක ෆෝමැට් වෙනවා දශම ස්ථාන දෙකකට :02. ඒක ඉතින් ඩෙසිමල් ප්ලේසස් තියෙද්දි අපි කරන වැඩක්. අපි බලමු 458.789ට ගත්ත භාණ්ඩයක් අපි විකුණලා තිනවා 675.745කට. එතකොට වඩා 216.756ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන මොකද උනේ? මෙතන ලොකු දෙයක් උන්නේ නැහැ. if එක තියෙනවා, condition එක තියෙනවා, then statement එක තියෙනවා. Then you have another begin and end section. Begin and end එකක් තියෙනවා වෙනම. හරිද? මේ end එකේ semicolon එකක් නැහැ. ඒකයි වෙනස. හැබැයි මේ begin එකේ end එකේ අතර statement ගොඩක් තියෙන හින්දා ඒ statement වලට මේ semicolon දාන්න වෙනවා. නැත්නම් යාට මේ statement වෙන් කරලා අඳුර ගන්න බෑ. මේ begin එකේවත් end එකේවත් semicolon නැහැ පළවෙනි එකේ. හැබැයි මේ statement වල semicolon තියෙනවා. මොකද මේ statement දෙක වෙන් කර ගන්න ඕනේ Pascal ට. එතකොට ඒක දෙන්න පස්සේ begin end එකක් ආයාවේ Pascal ට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ statement දෙකම දෙන්න අයිති කියලා. නැත්නම් automatically තේරුම් ගන්න එකයි. ඊටු ටික එතකොට හරියට set වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට begin end එකක් දාන්න වෙනවා. ඒ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් else එකට යනවා program එකේ. මෙතන semicolon දාන්න එපා. එතකොට if එක break වෙනවා. ඒ හින්දා එතන error එකක් එනවා. එතකොට මෙතන else එකේ මේ දෙක උන් නැත්නම් ආයෙත් begin and end එකක් අස්සේ තමයි loss එක calculate කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ loss එක print කරා end කරා. මේ මට කලින් මම videos 6ක්ද කොහෙද දාලා තිනවා. 6ක්ද 5ක්ද මන්ද මම group එකේ දාලා තිනවා programming videos. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ variable හදන හැටි, ඇයි මේක දාන්නේ, මේවා කොහොමද දාන්නේ ගග හැම එකම කී programming උගන්නන්න අමාරුයි. දැන් මේ videos ටික බලන්න කියන එක තමයි මම recommend කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට programming පාඩමෙන් එන ගණන් ටික හදලා ඒකේ ප්‍රශ්න ටික කරලා ලකුණු ගන්න ඕන නම් හොඳම වැඩේ තමයි මම මුලින් දාලා තියෙන programming lessons ටික බලන්න බලලා අවුල තිබොත් අහන්න ඒ ටික බලලා තේරුම් ගන්න මේ මොනවද කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ
මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් පාඩම එහෙම එකපාරට කරන්න අමාරුයි. හරිද? ඒකට ඔයාලට සමහර ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මෙහෙම දැන් මේ අරගෙන මේක. ඒකට ඒව බලන්න වෙනවා ඔයාලට. කලින් උගන්වලා තියෙනවා මේ ටික. හරි? එතකොට මේකේ මේ පාඩමේ දැන් අද පාඩමේ අරමුණ මේ if හරියට ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර ඒක ASCII ඇයි මෙහෙම කමා එකක් දාන්නේ? ඇයි මේකක් දාන්නේ? ඇයි මේක දාන්නේ කියලා දෙන්න ගියොත් එහෙම ඕක මේ if වැඩේ කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කලින් වීඩියෝස් නම් බලන්න වෙනවා. නැත්නම් තේරුමක් නැති වෙයි. එතකොට මේ if condition එකේ එක වෙනසක් තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනකොට ඔය begin end use වෙනවා. use වෙන විදිහ හරියට බලන්න. ඒකට හේතුව තමයි ස්ටේට්මන්ට් දෙකකට වඩා තියෙනවා. එකකට වඩා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් දෙකක් තියෙනවා. 2 3 4 තිබ්බහම මේ 6 ස්ටේට්මන්ට් ඔක්කොම මේකටයි තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම මේකටයි තියෙන්නේ කියලා පැස්කල් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද තමයි ඉතින් ඕක හොම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට තේරෙනවා මේ කැල සීක්වන්ස් පාර්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ටික සිලෙක්ෂන්. හරි. එහෙම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ. So I will put the screenshot for this one also. මම මේකටත් screenshot එක ඔයාලට upload කරන්න. හරි. right. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට තමයි අපි solution එක හැදුවේ. මම හිතන්නේ ඊළඟට මේ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ selection නෙමෙයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ iteration. ඒක මම දැන් යන්නේ. grade 11 book එකේ right. We have few selection control structure algorithms in grade 11 book also. grade 11 book එකත් අපිට sequence algorithms කීපයක් තියෙනවා. එකක් අපිට මෙතන තියෙනවා. Finding the largest number from two different numbers. What we did that නේ. අපි ඒක කරා. එතකොට මේකේ හැබැයි පොඩි වෙනසක් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි largest number එක හොයලා print කරන එක තමයි කලින් කරේ. දැන් මේකේ හැටියට largest number එක හොයලා print කරන්නේ නැහැ. large කියන variable එකට ඒක assign කරගන්න. Then you display the variable large. තේරුණාද? මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඒවට පොඩ්ඩක් sensitive වෙන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඒ වගේ එකට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හැදුවොත් එහෙම මේ ටික අයින් කළා. අර කලින් කරපු වැඩම තමයි. find large වගේ එකක් නේ එතකොට. find underscore large. input output. You need variables as a, b and also variable as large. large කියලා variable එකකුත් ඕනේ. Let's assume our values are integer values. අපි integer values දාන්න කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට program එක බලුවොත් එන input two numbers. numbers දෙක input කරන්න ඕනේ. n1 n2 තියෙනවා. එහෙනම් n1 n2 n1 n2 මේ විදිහට අපිට variable create කරන්න පුළුවන්. screen එකේ අපි ලියන්න ඕනේ write input n1 n1 කියන ආගේ input කරන්න කියලා. then you should read it to n1 variable n1 එකට දාගන්න ඕනේ. ඔතන ඔය simple capital ભેදයක් නැහැ Pascal වල. simple capital ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කලවම් කරන්න පුළුවන්. case sensitive නැහැ Pascal. හරි. then also you can take n2 as input n2 කියන value එක input කරන්න තියෙන්නේ. so read line n2 if n1 larger than n2 then you make the n1 as the largest value, else then you should put colon equal here. That's the assignment operator in Pascal. Then the largest value will be n2. Then the
then the end if. එතකොට තියෙනවා දැන් right line එකක් ලියන්න. The largest value is, you can just type your value as large. Largest value is large because large is the variable name. n එක හරි n දෙක හරි ඒ value දෙක large කියන variable එකට assign වෙනවා. So read line semicolon. So now you can run it. Input n1 as 89 and 56. So n1 is the largest one. You get the largest value is 69, but you don't have space here because we do not have space here. P space එක දෙන්න කියලා instruction එක දුන්නා නම් ඔයාලට එතන space එකක් තියෙනවා. 89 45 largest value is 89. ඉතින් එතන පොඩි වෙනසක් තිබුණේ if එක ඉවර වෙලා තමයි display කරන්නේ. ආරකේ if එක ඇතුලේ පළවෙනිටම අපි කරපේකේ if එක ඇතුලේ තමයි display කරේ. ඉතින් එහෙම flow chart එකට තියෙන differences ඔයගොල්ලෝ consider කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ. Right. This is an iteration. I'm not discussing those things at the moment. Right. In if statements, there can be only true statement to perform. There can be some situations like this. Again, what situations තියෙන්න පුළුවන් true උනොත් විතරක් මොන හරි කරන්න තියෙනවා, else උනොත් මොකුත් කරන්න නැහැ, නිකම්ම programming කියවර වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු random number එකක් ඔයාලට input කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි write එකක් ලියනවා මෙහෙම. write random integer එකක් කියමු. input a random integer. අහඹු නිකිල අගයක්. දැන් ඔය අහඹු නිකිල අගයක් input කරාට පස්සේ අපි එතකොට මේ ඔක්කොම ටික n කියලා ගමු. හරිද? එක variable එක. ඔයා read කරගන්නවා n එක. ඉතින් අපි condition එක ලියනවා if n larger than 100. Check. මට ඕනේ සංඛ්‍යාවත් 100ට වැඩිද කියලා බලා ගන්න විතරයි. සෙනුගේ මොන මේ මෙසේජ් එකක් දාලා තිබ්බ මොන කොය මේ කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැනත් දන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් ඒක නැහැනේ. 5th line එක black වෙලා තිබ්බයි කියලා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේද කලින් එකේද දන්නේ නැහැ. මේකෙත් නැහැ. හරි බලමු ඒක මේ black වෙලා තිබ්බේ කෝකද කියලා මට හිත මතක නැහැ එහෙම කෝකද කියලා එහෙම black සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේකේ blue තියෙන්නේ මේ ID එක මේවා blue විදියට පෙන්වන්නේ ID එකෙන් ID එකට වෙනස් වෙනවා ඒ කියන්නේ මේවා මේ මොනවද reserved words ටිකනේ reserved words ටික ඒගොල්ලෝ කොහොමද එහෙම තමයි පෙන්වන්නේ type කරනකොට සමහර විට අඳුර ගන්න කලින් black විදියට තියෙන්න පුළුවන් වැරදියට type වුණොත් black විදියට තියෙනවා හරි එතකොට read කරගන්න n if the n is larger than 100 n is larger than 100 I'm going to write මෙහෙම type කරගෙන එනකොට නම් black හරිද ඊට පස්සේ අපිට ලිව්වට පස්සේ හරියට ලිව්වට පස්සේ ආයෙක ගන්නවා right හරි right line හරි right line creates a new line
මෙහෙම තිබුණොත් ඔය දැන් right L නේ තියෙන්නේ. එහෙම වැරදියට තිබුණොත් එයා black වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හරියට ගහුවොත් හරියනවා. එතකොට මේකේ මට කියන්න ඕනේ දැන් මේ දාන සංඛ්‍යාව 100ට වැඩි කියලා. if කැලක් අමත වුණා then ඒ කියන්නේ මේක 100ට වැඩි නම් n ව රීඩ් කරගත්ත n 100ට වැඩි නම් your number is larger than 100. වෙන මොකුත් කරන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ you don't have a else part here. else part එකක් නැහැ. හරිද? එතකොට මේ අර අච්චු පොතේ මෙතන තිබුණේ else part එකක් නැති අවස්ථාව. So you have a condition here, then you have a true statement. It goes like this, and if the condition fails, you do nothing. You reach for the you reach the main program again. හරිද? මෙතන ඊතර if තියෙනවා, condition තියෙනවා, then statement එක තියෙනවා, true statement එක. if එකෙන් diff වෙනවා without else. else එක හිස් තියන්නෙත් නැහැ. හරිද? එතකොට Pascal is not a case sensitive language. So it even doesn't care about the case sensitivity of these reserved words. මේ reserved words වල case sensitivity එක බලන්නෙත් නෑ Pascal. හරිද? පොඩි case එකක් තියෙනවනේ එහෙම. හරියද? හැබැයි වැඩ කරනවා මම හිතන්නේ. ඒ මොකද දන්නවද case එක? Pascal-ට ඔක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ID එකට තමයි ඒක හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඒතකොට. මේ ID එක capital W තියෙන right line එක අඳුර ගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට Pascal-ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Pascal compiler එක compile කරනකොට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි අර ඔයාගේ question එක ඉස්සෙල්ලා වෙලා තියෙන එහෙනම් මේක W capital වෙයිදලා මගේ අතින්. මේ Pascal case sensitive නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මට එහෙම වෙන අවුලක් නම් මතුවලා නෑ. දැන් මෙතන හැටියට simple W තියෙද්දි ඒක blue color එකෙන් පෙන්වනවා. capital W වැදුනොත් black color එකට යනවා. නමුත් වැඩ කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. So input a random integer 450ක් ගියහොත් your number is larger than 100. මට මෙතන පෙන්වන්න ඕන උනේ you can use if with only single side or with only true side. true එක විතරක් if එක use කරන්න පුළුවන්. else එක නැති අවස්ථාවක්. එතකොට මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ සංඛ්‍යාව බිඳුවට වැඩිද කියලා බලන එකක්. එතකොට ඒකේ yes එකේ තියෙනවා print බිඳුවට වැඩිව print කරනවා. එහෙම නැතිව notes වල ගහනවා. එතකොට බිඳුවට අඩු වේවා සහ බිඳුව print වෙන්නේ නැහැ. දැන් input කරන value වලින් output වෙන්නේ බිඳුවට වැඩි සංඛ්‍යාව විතරයි. එතකොට මෙතනත් single side එකක් තියෙන if එකක් තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. එතකොට ඔයාලා ඒවා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ if then else and if මේ full conditional statement structure එක සම්පූර්ණ conditional statement එකම තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මෙතන if එකයි then එකයි else එකයි and if එකයි ඔක්කොම තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක්. හරි. එතකොට ඒකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ හදලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ nested if situations එන්න පුළුවන්. nested if කියලා කියන්නේ marks ගත්තා. ඒ marks larger than නම් 75 හෝ වැඩි නම් result එක A. එහෙම නැත්නම් result එක B. 50ට වැඩි නම් result එක C. 35ට වැඩි නම් result එක S. එහෙම නැත්නම් result එක F. එතකොට result එක output කරලා end කරන්න තියෙනවා. දැන් එහෙම එකට අපි pseudo code එක ගත්තොත් එහෙම හරි.
sorry ඉස්සල්ලාම මේක pseudocode මේ Pascal එක නෙමෙයි normal Pascal code මේක ලියන්න ඕනේ right එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලට logic එකක් තියෙනවා 75 or above grade එක A 65 or above grade එක B 55 or above grade එක C 35 or above grade එක S if not grade is F සාමාන්‍ය විදිහට අපි දෙන්නේ මේ වගේනේ so you can write the pseudocode as begin input M so M is the marks M තමයි marks කියලා කියන්නේ if M larger than or equal to 75 හරිද then grade equal A grade කියන variable එකට අපි දානවා A if not that means else now we have to check whether the value mark is larger than 75 or equal to 75 දැන් අපිට check කරන්න වෙනවා marks 65ට වැඩිද කියලා එතකොට ඔයා දානවා marks larger than or equal 65 then එහෙම වුණොත් එහෙම නිකම්ම ලියන්න බෑනේ else if එකක් එක තමයි ලියන්නේ else if m larger than or equal 65 then ඒක ඇතුලේ ඔයා ලියනවා grade එක equal b මේ if එකටත් else එකක් එනවා else එහෙමත් නොවුනොත් දැන් 75ක් නොවි 65ක් නොවිනොත් another if මේ if එක අස්සේ if එකක් කියන්නේ if එකේ else එක අස්සේ if එකක් එනවා m larger than or equal 55 then එහෙම වුණොත් you can write the grade equal C එහෙමත් නොවුනොත් අවස්ථාවක් තියෙනවානේ else එකක් තියෙනවා else if m larger than or equal 35 then එහෙම වුණොත් grade එක S grade equal S so you have else here මෙතන තියෙන else එකට එනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ mark 75 නෙමෙයි එහෙම හින්දා 65 බලලා 65ත් නෙමෙයි ඒ හින්දා 55ට වැඩිද කියලා බලලා එහෙමත් නෙමෙයි 35ට වැඩිද කියලා බලලා එහෙමත් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ 65 35න් ඉහළ කිසිම එකකට අයිති නැහැ ඒ කියන්නේ 35ට පහළයි ඒ නිසා වාට යනවා grade එක equal F නැත්නම් W අපි F දාමු fail කියන grade එක so now the problem is in pseudocodes you have to mark each and every end if here so you have the most inner if condition is here two level in if මේකනේ ඒතර එතන ඔයාට එනවා end if එකක් ඒ කෙලවරට ඒ killing හරිද ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා if එකක් මෙන්න මෙතන ඒතර ඔයා ඒ if එකේ end if එක මාක් කරන්න ඕනේ එයාට අදාළ line එකේ ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා if එකක් මෙන්න මෙතන ඒතර ඔයාගේ if එකේ ඒ if එකේ end if එක මාක් කරනවා මෙතන හරි මේ else එකට අදාළව එතකොට මේ if එක වෙන්නේ මෙතන if else ඒ if එකේ end if එක තියෙන්නේ මෙතන ඒක ASCII මේ ඔක්කොම තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ මේ ප්‍රධානම ලොකුම if එක උඩම ආප එක ඒකේ end if එක හරි then අපි print කරේ නෑ grade එක so you can print the grade like this print grade equal it's a text comma grade
grade කියලා equal කියලා දාන්නේ ඒ වචනේ print කරන්න ඊට පස්සේ grade කියලා කියන්නේ අපේ variable එක. So then the end, you can mark the end here. එතකොට මෙතන ඒ pseudo code එක තියෙනවා. බලන්න මෙතන මේ pseudo code එක තියෙන input marks m, if m larger than 75 then grade equal a, else if marks larger than 65 then grade is b, else if mark larger than 50 then grade is c, else grade is else if m larger than 35 grade is s, else grade f. So you can see this same column. You can see this is one set of if, then else and if, and this is another set of if, else, if, then else and if, and this is another set of one, and this is another set of one. So these type of ifs are known as nested ifs. So you have to mark all the end ifs in your pseudocode, but in your Pascal code you just put one semicolon for all of these end ifs. Pascal වල එක semicolon එකයි දාන්නේ. හරි. ඉතින් අපි Pascal code එකත් හදලා බලුවොත් ඕකට scratch එකේ නම් හදමු. Program find grade. Program find grade වගේ එකක් දැම්මා. Input output. So you have to create the variable. You need m, so m is an integer because of marks. M can marks is like integer. Then you need grade. It is string. String කරන්න පුළුවන් නැත්නම් char කරන්න පුළුවන්. එක ඉලක්කමයි එක අකුරයිනේ දාන්නේ. So grade කියන එක char. Variable type එක char කියලා දාන්න. එක a b c d විතරක් ඕනේ ඉන්නේ. Can start begin and end here. So you have to input marks. Marks enter කරගත්තා. Right. So you read them into m. If m larger than or equals 75, then grade equal a. මතක තියාගන්න දැන් pseudo codes වල double quotes තියෙනවා පේන double quotes තියෙනවා පේන ඇති pseudo code වල, but in Pascal code you have to use single quotes. එක syntax එකක්. මෙතන single quotes ලියන්න ඕනේ. මේ double quotes pseudo code වලට නම් හොඳයි. Pascal code එකට වා single quotes යන්න ඕනේ. grade එක A, ඒකේ else එක. මොකද මේ if එක එහෙම නොවුනොත් කියලා වා ලියන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඔයාට ලියන්න බෑ නිකන් statement එකක්. එහෙම නොවුනොත් මෙහෙමද කියලා ආයෙත් අහන්න තමයි තියෙන්නේ. So else if again 65, then එහෙම වුණොත් grade එක කියන්නේ 75ට වැඩි නොවි, නමුත් 65ට වැඩි වුණොත් grade එක B. එතන අපි equal එකක් දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට මේකෙත් else එකක් තියෙනවා. මේ if එකෙත් එහෙම නොවුනොත් එකක් තියෙනවා. So that's the else part here. else part එක යටතේත් have an if, else if කියලා ඒවට කියන්නේ ආයෙත් if එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ if එකේ වා බලන්නේ larger than or equal 55. එහෙම වුණොත් you know the grade is C. එහෙම වුණොත් the grade එක C. Then you can also have another else here. තව else එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්.
the males එකේ හැටියට ඒත් නොවන බීත් නොවන සීත් නොවන ඊළඟට 35ට වැඩි එහෙනම් so if m larger than or equal 35 then grade here I have a problem here we have to put colon equal because equal සමාන කරන ආදේශ කිරීම assignment operator එක තියෙන ඒක නිසා අපිට එක දාන්න වෙනවා එහෙනම් අපි දැන් අවසානයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා condition එකේ else you can bring it to here දැන් ගේන්න පුළුවන් එමුණු අපි දෙමු grade එක colon equal f now you only have single semicolon to end all these ifs but in a pseudocode you can't do that in a pseudocode you have to correctly show the end ifs for all the open ifs open කරන ඔක්කොම if වල end if එක පෙන්වන්න ඕනේ pseudocode වල Pascal වල වාට semicolon ගොඩක් දාගෙන යන්නේ නැහැ එක semicolon එකක් කියන්නේ මේ ඔක්කොම close වුණා if තියෙනවනේ මේක 1 2 3 4ක් ඒතර ඒ හතරම close වෙන්නේ එක semicolon එකකින් ඒ condition ටික ඉවර වුණා නම් ඔයාට write කරන්න පුළුවන් program එක මොකක් හරි your grade is තව variable එකත් grade I can run the program. Let's say 45. It is your grade is S. And let's say 78. Your grade is A. So here you don't have any correction for this one. This year is other vidra gahuwoth ehma grade එක A කියලා එනවා. හේතුව තමයි අපි මේ හැදුවේ නැහැ මොකුත් මේකේ මේ if එකක් දැම්මේ නැහැ මේව larger than ද නැද්ද කියලා බලන්න values. අපිට ඕනනම් අපිට එහෙම දාන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේක 100ට වැඩිද නැත්නම් 100ට වැඩි නම් විතරක් මෙහෙම කරන්න ඕනේ 100ට අඩු බිඳුවට අඩු නම් නෙගටිව් වැලියු නම් වැරදි ඉන්පුට් එකක් කියන්න ඕනේ එහෙම if එකක් දැම්මේ නැහැ ඕනනම් අපිට එහෙම එකක් දාන්න පුළුවන් අපි එහෙම if එකක් දැම්මොත් if m larger than or equal if m larger than 100 if m larger than 100 මොකද කරන්න ඕනේ then එහෙනම් ඒක වැරදිනේ හරිද write invalid marks කියලා පෙන්නන්න ඕනේ හරිද larger than එහෙම නොවුනොත් else if එකක් දාලා m less than 0 another then also you should write invalid marks ඒකත් invalid නේ invalid marks එහෙනම් මේ if එක එන්නේ දැන් මේකේ else එකට we'll have this as else මේ දෙකම check කරලා හරිද එහෙම වුණොත් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන් මේ if ඔක්කොම ඉවරුණාට පස්සේ 100ට වැඩි හරි බිඳුවට අඩුයි හරි වුණාමත් මෙතන වාගෙන් grade එක ඉල්ලනවා ඒ හින්දා අපිට මෙතෙන්ට තව option එකක් දාන්න ඕන මම මේ program එක දෙන්නම් ඔයාලා පස්සේ study කරන්න මොකද එහෙම නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවානේ මෙතන grade එකක් හැදෙන්නේ නැහනේ වැරදි වගේක් දැම්මොත් ඒ හින්දා මම මෙතන දානවා තව if එකක් if m larger than 0 and m less than or equal 100 then
if m larger than or equal 0 and m larger than less than or equal 100, then write line this one. එතන එහෙම එකක් දැම්මේ m කියන අගය බිඳුවට වැඩි නම් හෝ සමානම් නම් හරි, එහෙම නැත්නම් 100ට අඩුයි හෝ සමානයි නම් හරි විතරක් grade එක print කරන්න කියලා. හරි. අපි දැන් මේ program එක සම්පූර්ණයෙන්ම run කරලා බලමු. එතකොට අපි වැරදි අගයක් ගහලා බලමු. There's a problem. What's the problem? Line 27:9. Incompatible types got boolean long int. 28 තොරනේ. එතන අවුලක් තියෙන හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙම තියලා රන් කරලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. එතකොට ඔයා දැන් 345 වගේ ගෙහුවොත් එහෙම අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකත් එනවා. invalid marks කියලා ඇවිල්ලා your grade is කියන එකත් එනවා. ඒක නැති කරන් තමයි අරක දැම්මේ. අපි නෙගටිව් වගේක් අපේ අතෙන් වැරදිලා ඍණ 78 වගේ දැම්මොත් invalid marks your grade is කියලා අනේ your grade is කියන එක වැරදි වුණාම අයින් කරගන්න කියන්නේ. When you have invalid marks we cannot print that. That's why I use the condition here, but it says some errors are there. හරි පොඩ්ඩක් ඒක අපි බලමු. මේ program එක build කරන්න ඔයාලා code එකක් තියෙනවනේ. හරි. අතන අවුල තියෙන්නේ මෙතන. If අර brackets වල තියෙන්න ඕනේ වෙනම. If m less than if m larger than or equal 0. If m larger than or equal 0. larger than or equal 0. ඒ කියන්නේ m කියන එක බිඳුවට සමාන හෝ වැඩි වෙනවා සහ m less than or equal 100 නම් විතරක් grade එක පෙන්වන්න. එහෙම ලිව්වහම when you run it හිතන්න 45 දැම්මම නම් ඔයාලට grade එක scale වෙනවා. එතකොට negative 45 වගේ වැදුනොත් invalid marks විතරයි දැන් අරක එන්නේ නැහැ.
ඔයාලට ඒක එකපාරට තේරුම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා බලලා මට කියන්න. එතකොට අපි බලමු එහෙම අවුලක් තියෙනවා. දැන් ඒක හරි program code එක. So it also checks the program with negative and positive values, and it says it is invalid marks or not. එතකොට මම ඒකත් ඔයාලට program code එක දෙන්නම්. ඒ program තුනම ඔයාලා හදලා බලන්න. So මෙහෙම තමයි ඔයාලට selection control structure එකේ programs කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අද selections ටික ඔය පොඩ්ඩක් discuss කරේ program කරන හැටි. අපි කලින් පන්තිවල discuss කරලා තියෙන අනිත් selection program වලට අදාළ programming code Pascal code develop කරන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ repetitions කතා කරමු. repetition programming කොහොමද කරන්නේ කියලා. So then I am going to stop the class for today. If you have any questions, you can just send me a question or just call me. Let me know if you have any problems. Okay. Then I'm going to stop the class for today. Good night. Thank you, sir.